light of the late star, I try to stay as close to the allotted time as I possibly can. But as you all know, those who've heard me speak before know that I operate on the spirit and not on the clock. And so those are my instructions to the spirit. Now the spirit may have some other plans, and we'll have to see what happens in the process. But we're going to try very desperately to watch the clock as we move along. What is this phenomenon of the black man? What is this unusual phenomenon that has moved from being the very author of contemporary human consciousness to the very dregs of human manifestation? What is this phenomenon that has moved from the very peak of civilization to being the very foundation of the womb of civilization? What is this phenomenon that has been able to swing in this Tempio cycle from the very best and in many ways down to the very worst? What is this contemporary state that we must see now that represents a coming together of those extremes of our manifestation as both a harbinger of what is to be and a constellation of what has been? We submit to you that we see in the African-American man the reality and the manifestation of the coming together of polar opposites in human disposition. We see represented in who we are at this time evidence of the best that life can be and evidence of the worst that life can be. We want to submit to you this afternoon that the problem that we face as African American men at this time is a problem of faith, a lack of faith. The danger, the consequence, the absolute,
divinity, the dignity, the rightfulness, and the righteousness of the man in that form. And when I say man, understand that I'm using interchangeably man generically and man biologically. It is impossible within an African sense to speak of man without speaking simultaneously of woman. To speak of one without the other is to speak of a partial phenomena that is not real. Because the reality of man within the African sense is man-woman interconnected in an inextricable alliance that can neither be broken or severed unless one does damage to the reality of what's
There is no way that the manifestations, you see, the question of our authenticity could only be shown in the products that we produce. Those are the fruits. And when I say the fruits, I don't mean the ruins of these buildings. I mean the culture of human transformation. A culture that has manifested human beings at their best in spite of themselves. So the evidence of the fact that God was with us, that we were the chosen of God, that God was working through us, if there is any sense of a universal powerful force, we were clearly the recipients of the greatest benefit of that force. So these people who felt deprived and left out wanted to challenge what they see. So they set afoot to bring down this manifestation that God had set up. Now, they then began to work towards undermining all of those things that they perceived as being responsible for the maintenance of the strength and the power of what these people had become. Understanding the motility, the mobility, and the penetrability, if you will, of the masculine part of that sector, it became necessary to
It was so extraordinary. You just knew that it was special. I mean, I haven't done a lot of radio and certainly no television. So you're much more paranoid, especially when you're young. You think it's always like that. I mean, I'll never forget my father saying to me when he told it, you don't know what it is. And I thought, what is it? Who is it? Who is it? And of course, it's got a sense of humor. But on the other hand, it's got the The first real clue I got was when the book came out. That I think the clue I got, I think it was one day after it came out. I didn't know how to write newspapers. I came back and there was a message on my answer from somebody at Pan Books saying, you should have a look at the Sunday Times. So I looked at the Sunday Times and I thought, is there some article she thinks I'm going to be interested in? So I flipped through, couldn't see anything that I would expect she would think would catch my eye. And eventually got to the back page, I think it was in those days, the bestseller list. And I really sort of went over it just like out of curiosity as much as anything else. And I suddenly saw that Hitchhiker was the #1 bestseller in the country that way. And that was one of those sort of moments in life when you suddenly think, we're not in Kansas anymore. It was just suddenly instantaneous. Point at which your life flips over. Here's what to do if you want to get a script out of a writer on time. Forget it. They are one of the most unreliable races in the galaxy. Not actually lazy, just terribly bad when it comes to meeting deadlines. Even the one with difficult options. Sii dolce con I me, do recall it beginning to be traced to the difficulties sii dolce con me, sii gentile. È breve il tempo che resta. Poi saremo scie luminosissimi. E quanta nostalgia avremo dall'umano. Come ora ne abbiamo dell'infinità, Ma non avremo le mani. Non potremo fare carezze con le mani. E nemmeno guance da sfiorare, leggere. Una nostalgia di imperfetto ci gonfierà i fotoni lucenti. Sii dolce con me, manicciami con cura. Abbi la cautela del cristallo con me e anche con te. Quello che siamo è prezioso più dell'opera blindata nel sotterraneo. È affettivo, è fragile. La vita ha bisogno di un corpo per essere. E tu sii dolce con ogni leggermente, poggia il tuo piede e abbi cura di ogni meccanismo di volo, di ogni guizzo e volteggio di tue azioni e radici e scorrere d'acqua e scatta e becchettio e schiudersi o svanire sfondo fino al momento della fine. Fino
al pezzo di carne sulla tavola, che è corpo mangiabile per il mio ardore d'essere qui. Ringraziamo ogni tanto. Sia placido questo nostro esserci, questo essere corpi scelti degli incastri dei accoglienza, multiculturalità, mediazione, diversità, fratellanza, sorellanza, mamma, papà, donna, uomo, bambini, bambine, amicizia, rispetto, fiducia, squadra, istinto, protezione, genitorialità, al sicuro, calore umano, aiuto, trasparenza, pace, chiarezza, partecipazione, supporto, azione,
Dazedly, he looked up and down the lighted plane. By the galley, Pussy Galore lay strapped in her seat like a heap of washing. Farther down, in the middle of the aisle, the guard lay spread eagled, one arm and the head at ridiculous angle. Without a belt to hold him when the plane dived, he must have been tossed to the roof like a rag doll. Bond brushed his hands over his face. Wearily, he went down on his knees again and searched for the little gun. It was a Colt 25 automatic. He flicked out the magazine. 3 rounds left and 1 in the chamber. Bond half walked, half felt his way down the aisle to where the girl lay. He unbuttoned her jacket and put his hand against her warm breast. The heart fluttered like a pigeon under his palm. He undid the seatbelt and got the girl face down on the floor and knelt astride her. For 5 minutes, he pumped rhythmically at her lungs. When she began to moan, he got up and left her, and went on down the aisle and took a fully loaded Luger out of the dead guard's shoulder holster. He stopped for a minute outside the cockpit door, thinking. Then, with the gun in each hand, he knocked the lever down and went through. The 5 faces, blue in the instrument lights, turned towards him. He said, "Goldfinger's dead. If anyone moves or disobeys an order, I shall kill him. Pilot, what's your position, course, height, and speed?" "Sir, we are about 500 miles east of Goose Bay. Mr. Goldfinger said we would ditch the plane as near the coast north of there as we could get. We were to reassemble at Montreal, and Mr. Goldfinger said we would come back and salvage the gold. Our ground speed is 250 miles per hour, and our height 2,000. How much flying can you do at that altitude? You must be using up fuel pretty fast." "Yes, sir. I estimate that we have about 2 hours left at this height and speed." "Where is weathership Charlie?" "About 300 miles to the northeast, sir." "Right. Alter course for weathership Charlie. Operator, call them up and give me the mic." "Yes, sir." While the plane executed a wild curve, Bond listened to the static and broken snatches of voice that sounded from the amplifier above him. The operator's voice came softly. And carried out illustration of necessary corrections from which they will now be stories. We changed clothes with the unconscious crew. The bullion was loaded on the plane. You were dealt with passengers and carried out illustration of necessary corrections from which they will now be stories. We changed clothes with the unconscious crew. The bullion was loaded on the plane. You were dealt with passengers and carried out illustration of necessary corrections from which they will now be stories. We changed clothes with the unconscious crew. The bullion was loaded on the plane. You were dealt with passengers and carried out illustration of necessary corrections from which they will now be stories. We changed clothes with the unconscious crew. The bullion was loaded on the plane. You were dealt with passengers and carried out illustration of necessary corrections from which they will now be stories. We changed clothes with the unconscious crew. The bullion was loaded on the plane. You were dealt with passengers and carried out illustration of necessary corrections from which they will now be stories. We changed clothes with the unconscious crew. The bullion was loaded on the plane. You were dealt with passengers and carried out illustration of necessary corrections from which they will now be stories.
dell'allargamento di un conflitto che non ha precedenti, che non abbiamo mai vissuto. Non solo perché ci sono tante guerre in giro per il mondo, ma perché tutta questa discussione sta in realtà riabilitando la guerra come strumento normale di regolazione dei rapporti tra gli Stati e tra le nazioni. Siamo al rischio di un punto di non ritorno e allora diventa davvero importante, mai come adesso, non stare a guardare, scendere in piazza, chiedere che ci sia un cessate il fuoco, chiedere che ripartano i negoziati, che ci sia una conferenza della pace. E lo dico proprio nel momento in cui la Corte Penale Internazionale giustamente si muove e prende anche delle decisioni. Io credo che era sotto gli occhi di tutti quello che stava succedendo ed è in alcuni casi sento qualcuno che contesta le decisioni della Corte Penale. No, bisognerebbe contestare tutti quelli che fino ad ora hanno fatto finta di non vedere o si sono girati dall'altra parte rispetto ai crimini che hanno coinvolto il popolo palestinese e che continua a essere coinvolto in quella direzione. E perché c'è una preoccupazione? Perché se ci pensate un attimo, quello che sta succedendo, e anche questo io credo sia una cosa grave, non possiamo stare zitti e stare a guardare, alla lunga quello che si sta mettendo in discussione è che possa esistere il diritto internazionale. Si sta mettendo in discussione in un qualche modo l'esistenza stessa dell'ONU, dicendo che è inutile e che non è in grado di affrontare la situazione. E vorrei che fosse chiaro a tutti, l'ONU nasce in un momento molto preciso della storia del mondo. Nasce dopo la seconda guerra mondiale, nasce dopo l'uso della bomba di Hiroshima, e cioè nasce proprio per evitare che si dovesse tornare a usare la guerra come strumento di regolazione dei rapporti tra gli Stati e tra le nazioni. E vorrei ricordare tutti, anche al nostro governo, che se nella nostra Costituzione i nostri padri costituenti, che hanno dovuto fare la guerra per liberarsi dal fascismo e dal nazismo, non è un caso che dentro la Costituzione chi ha fatto la guerra abbia scritto che bisogna ripudiare la guerra e che non bisogna mai più farla. E non giriamoci attorno. Se si mette in discussione la funzione dell'ONU, vuol dire che non c'è più nessun diritto internazionale e vuol dire che a quel punto lì rimane semplicemente la regola del più forte e torna ad essere la guerra, l'unico strumento che regola i rapporti tra gli Stati e tra le nazioni. E la cultura della guerra porta anche ad una cultura della violenza, nei rapporti anche tra le persone. E lo dico perché la guerra non porta solo i morti dove viene. Proviamo a pensare, qui veniva ricordato, alle tante persone che non solo hanno il diritto di girare nel mondo, ma alle tante persone che sono costrette a scappare da dove vivono perché lì c'è la guerra, perché lì si muore di fame, perché lì c'è uno sfruttamento. Sono più di 117 milioni, solo nel 2023, le persone che si sono trovate di fronte a questa situazione e che giustamente hanno bisogno di scappare. E lo dico anche perché l'altra cosa che sta succedendo, non solo in Italia, è che di fronte a quello che è un nuovo ordine mondiale che si sta ridiscutendo, non sta prevalendo la politica, non sta prevalendo il negoziato e il confronto, sta prevalendo questa cultura. E questa cultura sta determinando anche un fatto, che c'è una crescita in tutto il mondo della spesa in armi che non ha precedenti. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di miliardi di dollari che si stanno spendendo non per curare l'ambiente, non per curare le persone, non per creare lavoro, ma per creare armi. E da un certo punto di vista dobbiamo anche dirlo in modo molto chiaro, che la sicurezza non la difendi, non la costruisci investendo in armi, perché le armi le usi. La sicurezza la crei se crei lavoro, se crei giustizia sociale, se crei sviluppo, se crei cura dell'ambiente, se crei cura delle persone e se torna ad essere al centro la persona. E se ci pensate, questa discussione
si riguarda da vicino, non solo in Italia, ma anche in Europa. Io la trovo una follia. Un'Europa che ha tornato a decidere le politiche di austerità, che sono quelle che ci hanno fatto pagare i tagli alla sanità, che ci hanno fatto vivere la situazione che stiamo vivendo. Oggi c'è una discussione. Cosa non contare negli investimenti dentro i patti di stabilità? E la follia di cui si sta discutendo, e tutti sembrano d'accordo, è che l'unica spesa che si può fare e non si conta nel patto di stabilità, tutti la stanno discutendo, anche il nostro governo lo sta chiedendo, è la spesa per le armi. Dovrebbero chiedere che nel patto di stabilità non si conta la spesa per la sanità pubblica, per la scuola, per il lavoro, per l'ambiente, per creare la giustizia sociale. Ed è evidente allora che la giornata di oggi, anche per un sindacato come la CGIL e credo per tutto il mondo del lavoro, mondo povero, un uomo può ottenere qualche vantaggio solo impoverendo. Secondo alcune credenze tradizionali, i poteri straordinari non appartengono soltanto a forze superiori, naturali o soprannaturali, ma anche ad alcune persone. Per esempio, l'invidioso, non avendo il bene che ha un altro, può a volte col solo sguardo portarglielo via e fargli del male. È, se vogliamo, la stessa idea del gioco di Ozieri. In un mondo povero, un uomo può ottenere qualche vantaggio solo impoverendo. Secondo alcune credenze tradizionali, i poteri straordinari non appartengono. Non fare piani, sto creatura, non andare, c'è l'angelo che fanno, lo facevo
it's 12 o'clock. My clock says 1 o'clock. Because we've had to put the old back last night, miss. The clock has not gone back yet. A little bit of chilly brew attached to it, I think. So, anyway, that's the time. 27 minutes exactly past 12 o'clock. This is BBC Radio Devon. You're listening to the Tony Beard Sunday Request Show. Each and every Sunday we read out requests and dedications, little notes to say thank you, like we did earlier on already this afternoon, to say thank you for people that have done something special, good turn for somebody, and all that sort of thing. If you want to request a dedication, you want to trace a found relative or friend you haven't heard of for a long, long time, a little bit of publicity for something that you've organised, it all fits into the sort of friendliness of the programme from 12 through to 2 each Sunday. If you want to be part of the programme, the address is quite simple. It's the Tony Beard Sunday Request Show, BBC Radio Devon, Linked Mail 123 Exeter, or Linked Mail 123 Plymouth. Simple as that, and that's the same address, of course, if you want to take part in the competition. Reflecting back to last week's competition, what an entry of what sack full of entries I had this week. The competition was biggest, long, and most.